Good morning. Here we are about 10 days following the Measure C election and trying to take our next steps. The voters of Santa Clara have asked the school district to tighten its belt, just like the state has had to do and major industries in our area have had to do, and that's what we are looking at right now. There's some discussion, of course, on class size reduction. We do need to make up the $4 million deficit that has been created by Measure C's not passing, and in addition to that, we've had other budgetary woes. So the board will, in the next couple of months, have to make some major decisions about class size, boundaries, and other programmatic cuts. While we are going through these cuts, we also realize that as a school district we are growing by probably the equivalent of one elementary school a year. Reducing class size will free up some of our classrooms so we can put the inevitability of opening new schools off for some time, but at some point it does need to happen. As we're looking at the growth in the student population, also realize that residential growth is occurring, commercial growth needs to come back, and slowly that is going to happen. And then we have some recreational and sports growth that may take place in Santa Clara that could have a very positive impact upon the school district. Congratulations to Richard Santos and the Water District having approved the reclamation of the Alviso Slough. This will bring the slough back to somewhat what it was in the early 1980s with the flood restrictions on it, and it could be quite a boon to the Alviso area. So Dick Santos and all the great work that you've done, we appreciate that. Last night at the school board meeting, we were out at Callejon School because that's a school that's being impacted by very rapid growth. We did discuss possible boundary changes. That does not appear like it's going to happen. It seems that the board is leaning towards adding some portable buildings to Callejon if necessary. We'll have to take a look at that in light of the class size reduction that's bound to be abandoned for the next couple of years at least. So with that, I would like to turn it over to Carlos for a Spanish translation of what I just said. Gracias, superintendente. Como el superintendente nos decía, estamos a 10 días después de que se celebró las elecciones aquí en Santa Clara. Como ustedes saben, los resultados fue que la medida C no pasó. Como ustedes saben, ustedes nos acaban de decir que nos tenemos que cortar un poquito más ¿cómo se dice? El botón para poder tener las cosas mejor. Ya les entendimos. Queremos decirles que lo que nos dijeron está bien. Otra de las cosas que el señor también hablaba es que las reducciones en las clases se va a tener que pasar. Como ustedes saben, la medida C nos trajo a menos $4 millones y un poquito de otras cosas más. Y son cosas que se van a estar tratando de hablando con la mesa directiva. Otra de las cosas que habló el señor es que aquí en Santa Clara crecemos una escuela elementaria cada año. Como ustedes saben, estamos creciendo. La gente se está moviendo aquí a esta ciudad y estamos creciendo. La mesa directiva está hablando de que posiblemente se va a tener que expandir todo lo que tiene que ver con las líneas a donde van los estudiantes a todas las escuelas. El señor también habló que están pasando cosas aquí en la ciudad de Santa Clara, cosas que tienen que ver con el deporte, que a lo mejor puede traernos buenas noticias aquí a la ciudad de Santa Clara. También el señor felicitó al señor Santos y a su congreso de lo que tiene que ver con el agua, porque pasó una medida que puede ayudar a la ciudad de Alviso a mejorar un poco de sus cosas que tienen alrededor.
El señor también nos comentó que ayer se hizo una junta de la mesa directiva en la escuela Don Callejón. Como ustedes saben, la escuela Don Callejón es una de las escuelas que desgraciadamente hemos estado hablando de expandir, de las líneas tener que mover. Pero ayer escuchamos a mucha gente, la gente se dio a la junta y más o menos la mesa directiva está pidiendo que se agreguen más salones a la escuela Don Callejón. No es una decisión cierta, pero es más o menos lo que se habló ayer. Okay. Muchas gracias. Soy Carlos Alvarado. Steve Stavis, and we'll speak in 2 weeks. Hablaremos en 2 semanas. Gracias.